Hello everyone, so today we are going to learn about the IELTS follow-up questions. सो बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहती है कि फॉलोअप क्वेश्चन के उन्होंने आंसर कितना लंबा होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, वैदर यू शुड स्पीक फॉर 2 sentences, 3 sentences or 8 sentences. So there are many confusions that make your fluency and affect your marks. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ. So first of all, this is the sample questions from the Cambridge official book, and you can see that these are the discussion topics. The follow-up questions are the discussion topics, and here is the topic, the reason for daily travel, and read here. These are called the example questions. So what it means, इदा मतलब ये है कि you have to give the examples in these questions wherever it is needed and wherever it is possible. So इदा दे क्वेश्चन दे विच तुहानू एग्जाम्पल देने की बहुत ज़रूरत होंदी है कि अगर तुसी एग्जामिनर नू एग्जाम्पल नहीं दे रहे then your task requirement is not sufficient. So एग्जाम्पल ज़रूर दो. Second thing, and this is the question, why do people need to travel every day? So what would be the appropriate answer to this question? So you should mention the reason why people travel every day. Also why people need to travel every day. So and then include an explanation of that reason, and after that you can have your example. You can add a second reason. तुसी एक तो ज़्यादा reasons भी दे सकते हो, and then explanation add करनी बहुत ज़रूरी है. So here what some of the students do, बच्चे की करते हैं कि एक idea mention करके then वो दूसरे ideas बारे सोचने लग जाते हैं कि मैं second point की कह सकता. For example ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि travel for work, for school, for एनीथिंग एल्स. सो बच्चे उत्थे की करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो पहला आइडिया दे के वो सैकेंड बारे सोचने लग पेंदे, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे. सो यू शुड एक्सप्लेन द पॉइंट, द रीजन दैट यू हैव ऑलरेडी मैंशन, दैन यू शुड आंसर, यू शुड एक्सप्लेन दैट रीजन. सो क्यों तुसी ये रीजन दे रहे हो, ਉਹਦੀ एक्सप्लेनेशन उत्थे ऐड होनी जरूरी है. सो इन दैट वे कि इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲੈਂਥ ਆਫ ਯੋਰ ਆਂਸਰ. And then next question, so what problems can people have when they are on their daily journey, for example to work or school, and why is this? So you need to mention problems. So अगर तुसी एक प्रॉब्लम दने हो तो आंसर इज़ नॉट सफिशिएंट, दैट इज़ इनसफिशिएंट. सो यू नीड टू मैंशन एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम्स and the reason for that problems. So why are people facing these problems? And then you can have example. सो एक सौखा तरीका होर की है इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ. सो a lot of time when you are in your speaking interview, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, sometimes they get out of ideas and ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਸੋ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਂਸਰ, ਦ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹਨੂੰ ਆਂਸਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਦੈਨ जो तुसी रीज़न ऐड कर रहे हो उहदे बारे तुसी सीधी एग्जाम्पल दे दो. बिकॉज इफ़ यू कैनट एक्सप्लेन and you didn't have too much ideas to explain, you just answer your question and then add the example. क्योंकि examiner ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ example ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, क्योंकि speaking is just a communication. So the first, when you answer the question, the examiner ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ question ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ. So what do you think people can learn from traveling to other countries and
why? So in that question, so अगर तुसी दस देने हो कि की सीखते हैं ਆਪਾਂ दूजी country travel ਕਰਨ ਤੋਂ, for example you can say that we learn the language, we learn about their culture, we can adopt those things into our culture. So these are the things you can learn, the basic etiquettes, the manners, how they treat others, how they behave in public. So there can be multiple answers. So सारे answers सही ने, and IELTS ਦੇ जो ideas ने, जो एक 12th पास बच्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, the learning you have done, that is sufficient. You don't need any specialized knowledge about any kind of topic, but you need to understand how to communicate your answer. So that is why you need to understand the strategy. If the examiner asks you question about the past or present, so in that case, for example, the question is do you think today people have more patience? So what is the meaning of this question? So in this question, examiner asks you to compare the past and present. So you should take example in this question that people in the past used to do this and they had less patience or more patience. So you should use comparative adjective. That is also a must. The examiner is going to check your English language if you can understand the question and you can compare the questions. So after that, another example would be if the examiner asks you question about the future. For example, examiner ne agar ਤੁਹਾਨੂੰ future ਬਾਰੇ question ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ do you think that cinemas will be closed in the future or not? So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ yes or no ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, then 50% ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ done ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ you have understood the question. ਤੁਹਾਨੂੰ question ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ. So that is why ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ yes close ਹੋ ਜਾਣਗੇ or no close ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. So now what you need to do, you need to give a particular reason and you can here compare. ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ. For example, the people go to cinemas for watching movies and also to enjoy their weekend. Because most of the cinemas are now in the shopping malls, so they can enjoy shopping and eating outside as well. So the number of people going to cinemas is increasing day by day. In the future, the cinemas are not going to close. So this is the best answer. If you also find it difficult to prepare cue card, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ cue card prepare ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ cue card ਕਿਵੇਂ prepare ਕਰਨਾ within 1 minute, and there are also a lot of sample answers for your cue card questions. If you find any difficulty in your IELTS speaking module, then you can contact us for individual classes or the feedback. So you can also attend our mock test that is absolutely free, and you can assess yourself and your speaking with our experts and with me. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ IELTS ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮਚ ਬੈਂਡਸ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦ ਟਿਪਸ ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੂਰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ in your IELTS speaking. And if you want to learn and understand the IELTS speaking and how to score more than 6 bands in IELTS speaking, you can contact us and you can enroll into our IELTS speaking course. So thanks for watching. For more videos, you can subscribe to our channel and hit the bell icon. Thank you.